Yeah, good. Yes, decoration of your classroom is nice. Thank you, sir. Sir, it's my room, sir. Yes, That's my bed backside, and that's my cosmetic shelf, yes, and that's my yes. book shelf. Oh, yes, cosmetic shelf looks very nice. It looks like a beautiful wall or something like that. It, Thank you, sir. you have decorated your room nicely. Have you taken preparation for today's class? Yes, sir. Taken preparation. Okay, probably we have two selected topics today, right? At first, we will go to our course outline to see what is our today's topic. Then we will start. Day 12. Today is day 12. Day 12, right? Why should Yes, sir. we be careful while selecting friends? Topic 1. Why we should be careful while selecting friends. Steps taken by the present government to tackle coronavirus. First one, why we should be careful while selecting friends. While selecting friends. Topic 2, steps taken by the present government tackle coronavirus. Steps taken by the present government to tackle coronavirus. Questions, asking questions about science and technology. Questions about science and technology. Questions about science and technology. Welcome to you to our online language club. And I think this is very easy platform for you to develop speaking skill and presentation skill as well. Because coronavirus in a sense has brought about great opportunity for us. Because now we can practice spoken English, written English, even IELTS practice, IELTS preparation staying at our home. That means our schools or our institutions or our college or university have reached our respective houses or respective libraries. This is a great opportunity and we have to avail. We have to avail these opportunities. If we fail to avail, we cannot keep pace. As the world is moving fast, if we want to change our economic status, if we want to change our social status, if we want to make our country developed, then we will have to attain skill. And English as a language, English is used as lingua franca. So we will have to develop this skill, especially four skills: speaking, reading, writing, and listening. Bangladeshi, most of the Bangladeshi students need minimum two skills, writing and reading. Some students need spoken English skill because at times we have to go to people who are foreign or who come to our country from foreign countries, and we have to interact with them. We have to make them understand what we want to say. For this reason, we need speaking skill. And we have seen many officers, many people, many professionals fail to communicate with others, fails to make them understand or make other people understand what they are saying, what they are speaking. To avoid this embarrassing situation, we will have to develop speaking skill. Okay, to develop this, to come out from this embarrassing situation, we will have to develop the speaking skill. Anyway, now we will start. Just I will take 30 minutes break, then we'll start our session. And okay, today, Ilora, yes, Ilora will be our first speaker. Ilora, which one would you like to speak today? Sir, I would like to talk about our second topic, steps taken by
present government to tackle coronavirus? Right. Start speaking. Steps taken by the present government to tackle coronavirus. Okay, start. Sir, thank you for giving me chance to say something about steps taken by government to tackle coronavirus. As the coronavirus outbreak quickly surges widely, many countries are adopting non-therapeutic preventive measures, with almost every country adopting aggressive non-therapeutic measures to control the spread of coronavirus. Bangladesh in Southeastern Asia's country has followed the same trend. However, there is an ongoing debate as whether measures have been adopted adequately and implemented efficiently. In response to the emergence of the virus, Bangladesh admittedly reduced international flights, imposed on thermal scanner checking, and shut down schools, colleges, and universities. In the first situation of COVID-19, the government took some preventive measures, which include travel bans, remote office activities, roster system office works, online system office works, country lockdown, area divided by green and red zone, and most importantly, social distancing, mobile sanitization facilities, temporary quarantine sites, etc. Uh, from the beginning to the present government, to the present, the uh, beginning to the present, the government has taken has taken some steps strictly. Those are total number of cases identified daily, a number of cured cases, and the numbers of daily death incidents and total deaths declaration. The number of testing COVID-19 is being raising significantly. The government has created livelihood opportunities, have been executing laws on wearing mask by collecting fines or sending to jail. About 2,000 special doctors cadre has been appointed from 39th BCS waiting list for emergency basis. Another special BCS for doctors has been circulated for about 2,000 posts. Has been banned all types of gatherings to ensure food security. The government has provided food is grassroots levels. The government has pre-ordered the on-trial vaccine about 3 crore. Has started antigen test in 10 districts already. This all about my topic. Thanks to all. Financial steps, haven't you mentioned about the financial steps that the government of Bangladesh have taken? You know, Bangladesh government have taken a large number of or many financial steps to bring back our economy from affected situation. And definitely this is very praiseworthy. Even the world leaders, world organizations have praised this miraculous comeback of Bangladesh in economy, but you missed it. Sir, I could not understand. The government of Bangladesh have taken some steps in economy, some economic steps in financial sector. But you didn't mention any of the steps that the government of our country has taken in economic sector or financial sector. Tell us what the government has, steps the government has taken in financial sector. Start. Sir, I have to study about this. I could not collect the information.
Can't you say something about the steps that government have taken in financial sector? Say stimulus packages. Then government has given financial support to 5 million people. Say 2,500 taka to poor people, and say food and deduction of not deduction of tax. That means এখানে deferral of loan installment for 6 months. Okay, and a large number of steps government have taken in financial sector, but you missed it. Okay, sir, I will add this topic. Yeah. Yes, mention minimum 3 steps that the government of our country have taken in financial sector. Sir, the government has provided 200 to 500 taka for about a significant 2,500 taka, yes, to about 5 million people. 5 million people. For about 5 million people. Yes. 5 million or 10 million? 10 million people. No, 5 million. 50 lakh. 50 lakh, yes. Then? 10 million people. Not 10. Then I think 5. Reduced yes. Loan for 6 months. Collections of loan. Then? 6 months. Bank rate reduced yes. 9 to 6%. Yes. That is not for corona, that is for another issue. Then sir, help me. Other points? Yes, sir. Okay, other points, okay, I'm telling. Just mention these two at first. Discuss these two, then I'll tell you the points. Discuss these two, then I'll tell you the points. Sir, I forgot this topic, this point. Forgot? Sir, forget. Forget, okay. I'm telling you. Just I'm helping you. The steps the government have taken in financial sector. Just wait for a minute, I'll tell you. Okay, sir. Okay. Say moratorium on loan payment. Moratorium on loan payment for 6 months. Moratorium on loan payment for loan payment. Sir, what's the meaning of moratorium? MORATORIAM, moratorium. Moratorium loan payment until 30 September 2020. That means this time the government banks will not collect any loan amount or interest. Moratorium of loan payment. Then stimulus packages. Stimulus packages. The government of our country has given money to about 50 lakh people. That means 5 million people. This is stimulus packages. Then tax measures. Then extension of unset. Then economic stimulus. Reduction in repo interest rate. Reduction in repo interest rate. Reduction of? Reduction in repo, REPO, repo interest rate from say 6% to 5.7%. Okay, then. Sir, what is repo interest? This is financial term. You have to understand it. You have to learn it. Promotion of payment services, reduction in liquidity ratio requirements for banks. Reduction in liquidity ratio requirement for banks.
reductions in liquidity requirements for banks. Then quarterly repayment for import, no, that refinance scheme verification. Uh, then another issue, BB restricted, another bank restricted on dividend payment by banks. Bangladesh Bank restricted on dividend payment by banks, remittance incentives, 360-day special repo, waiver of interest on loan, waiver on interest of loan, then LC issue with realization, then employment related measures, workers layoff prohibition, because the Ministry of Labor has prohibited garments and other factories from laying off workers. That is important issue. Disbursement of cash aid, other measures, advance against imports of life-saving drugs, maximum margin limit for import child food. So a number of steps the government of our country has taken to bring to restore the economic situation, to bring back our economic situation to previous level. And surely this is praiseworthy. Even not only Bangladesh, but also many countries of the world, even international organizations have highly praised the performance of the government in this case. And Bangladesh economy has started to go back, has started to bring back, has started to bring fast towards forward. So it has been possible because of the dynamic leadership of our present Prime Minister Sheikh Hasina. And this is surely a great opportunity, a great steps the government of our country have taken. So we highly praise this. Okay. And most of the people of our country are unconscious. They do not want to even use mask. And as village people, they do not believe in Corona. They think, many people laugh at it. They think that Corona is only for the rich people. Corona is not for the poor people. And it is very difficult to force them to use mask. And how can we make unconscious people conscious? Can you give me some suggestions? How can we make these unconscious people conscious, health conscious especially? Sir, we can try to conscious them in many ways, as talk about them, the effect of coronavirus. Is it easy to make them conscious? Is it easy to counsel them? Sir, I think Is it difficult to make people conscious? no, sir. It's not so difficult. If we try properly, I think we will can make them conscious. But I think this is very difficult because why will they hear you? Because the government tried, even they tried to punish them. Yeah, people did not become conscious. Sir, People, it is not possible to punish. Sorry, it is not possible to conscious make them conscious. will you go for punitive action against them? Do you think I we could should not go hear you. for punitive action against them? No, we should not go for punitive action. But say there are many people who live in village and they are orthodox. They are very very orthodox. They are very very stupid, unconscious, and they will not hear you. Okay, because they do not believe in Corona. Many people in villages, you find a lot of people in the villages, they do not believe in Corona. Okay, so if they do not believe, if they are so much unconscious, isn't it difficult to make them conscious? My point of view, this is surely very, very difficult because you can make educated people conscious, you can make city people conscious, but if you go to villages, in remote villages, it is much more difficult. In my view, you may differ with me.
But I firmly believe that this is very difficult task. But we are lucky that yes, Allah has saved us, because it was predicted that about 1 million people of Bangladesh may be killed by coronavirus. But in that comparison to that, our number is nominal. Our death toll is nominal in that sense. So if we want to make those people conscious, what steps we will have to take? Can you tell me? No, sir. No, you can't. Okay, you have to be able to speak. Anyway, now you will ask Ilora questions about games and sports. You may also ask questions about coronavirus. So No, sir. Games and sports. Science and technology. Science and technology. Yes, questions about science and technology. Questions about science and technology. And at the same time, you may ask questions about coronavirus. At first, I would like to ask you a question. Science and technology, and say now we are attending online class. Even 1 year ago, did we think that we will attend online class? No, sir. 1 year ago, I could not think in 6 months ago. Okay. Why couldn't we think? Because say developed countries thought it earlier, but we didn't think. We are shouting that we are digital Bangladesh, but say we teach university students, we are not digital. We have not become digital or digitalized. You are a university student, but you have not become digitalized. We do not know, or we did not know these technological devices. That yes, teaching system can be say upgraded, can be promoted this way, and students can be taught through online devices. So I am Mustafa Kamal did not understand it earlier, but this coronavirus has made us has brought a lot of changes among us, and we have been much more digitalized. We have been much more accustomed to online devices. Okay, so how have we changed? Or how has coronavirus say what positive impact on education? Can you tell me, Ilra? What is the positive impact of coronavirus in education and negative impacts in education? Tell me about two positive impacts or two negative impacts. Sir, two positive impacts. স্যার বলতে পারছি না। No, you can't. Okay. Easy question. Brishti, Shanjida, Mr. Shafiq, ask her some questions about science and technology. Question. Everyone has to ask questions. If you can't ask questions, you can't be fluent. Questions. Why is the must use and science and technology? Technology, nice. Where is science and technology mostly used? Why is the must use science and technology? Where science and technology must be used? Yes. Where science and technology must be used? Without science and technology, we won't pass with the present world. Even a single day. We can't imagine of passing even a single day without the use of technological devices or science and technology. No, sir, it's not possible. So, but where is it widely used? Our question is, where is science and technology widely used? Reply, please. Yes, Shakilura, Putul's question is, where is science and technology widely used? Science and technology widely used must be company sector and education sector and must use worldwide use this science and technology. Okay. Ilra, next question to Ilra. Next question. Questions.
Say some use of science and technology in education sector. Uh, Ilora. could you repeat, please? Say some use of science and technology in education sector. Use of. Uses of science and technology Education in sector. education Use sector. of education sector. Say Uh, Uses of science and technology in education sector. Ilora. uh, we can participate online class via internet when we can't sorry, when we don't get any answer of any questions, we can search those Google, and very easily we get the answers. Mm, at present, many universities and colleges have decided to take their yearly and midterm examinations via online. Mm, then, sir, that's it. That's it. Do you think science and religion are related? Sir, many debate um, uh, in this two topic, so I can't talk about. And talk about, okay. Who is scientific invention? Do you use more in your life? Which of the scientific inventions do you use most in Sir, your obviously, smartphone and internet. smartphone and internet? Okay, smartphone and internet. And which is the best scientific invention in your opinion? Internet, sir. Internet. If I say electricity is the best scientific invention, will you disagree with me? No, sir. I agree with you. Why will you agree with me? Sir, see, I forget the facilities of electricity because uh, uh, without electricity, life is totally impossible. Now, in our age, we are used to such electricity facilities that uh, we can't think that uh, some years ago electricity. Uh, Okay, thank you. You have to be smarter in presentation. Today your performance is not good. Thank you. Now, Shanjida, which one will you speak? Why we should be careful while selecting friends, or steps taken by the present government to tackle coronavirus? Topic one, So why we should second be, topic. second topic, okay. Then steps taken by the present government to tackle coronavirus. Okay, Shanjida, start. Okay, sir. Sir, in If you possible, know. you may keep your video on. Is it possible? Okay, sir. Okay, because Sir, actually, my condition is not so well, but sir, no problem. okay. Because if we can't see you, then communication will not be effective. Yes. Okay. Okay, And sir. start here. Sir, in a 75 session, our present government and our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina said that this pandemic reminds us that our fate is connected with others, and no one is secure until Everyone is everyone secure. is secure. Secured. Yes, sir. And sir, actually, in this pandemic, sir, our economy is greatly, sir, hampered, and along with our health system. And so in 2009, 18, 19, our GDP growth was uh, 8.2%, which is reduced uh, in this for this pandemic COVID-19.
So, however, in Bangladesh, our present government took some initiatives for took some initiatives for this for reducing the damages of this pandemic COVID-19. So, actually, um, putting no, sir. Our present government has announced, uh, our present government has announced some stimulus packages for the minimal damages during this pandemic of COVID-19, and and our present government also ensured the food security and productivity during this corona pandemic. Uh, so our we know that our present government in this corona pandemic announced uh, about 39 billion taka for the freedom fighters, and they have also ensured the food security and other assistance of government for the jobless people, and about so 9.1 million families became facility become get facilities of our present government, and our present government also allocated about $10 billion for the workers, farmers, and other hopeless people. And our present government also announced about the scholarship for 4 million students, and also has given cash in 5 million people who are helpless. So actually in health sector, our present government has also allocated about $2.5 billion and about 31 types medicine in 8,000 medical health clinic and union clinic center. And sir, by this sir, allocating and by these allowances, our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina own self collected fund and distributed about $2.5 billion the farmers, artists, journalists, sir, small temples, teachers, those people uh, who are not connected with our government assistance program. And sir, our by this our present government is has also allocated also allocated about uh, uh, 21 packages for our financial sector. So our government always concerned about the financial sector from the beginning of this pandemic and took many initiatives. Our government took about 21 packages for the minimal damages of economic sector. And sir, this stimulus packages is like about 13.2 billion US dollar, and which is equivalent about 4.05% of our total GDP. And sir, our present government also took some other initiatives like they provide kits, and they made many campaigns for the conscious of our common people, and they have also made about 31 points directions for the conscious of our common people, and by this the seasonal flu, which is common, also reduces in our country. হ্যাঁ শব্দ করো না। uh, Hello, Yes, carry sir. on, carry on, carry on. Okay, sir. এখন sir, now at last our present government emphasized uh, the food sector and productivity. And by the initiatives of our government, I think we are the minimal damages
in our country, and we are safe. That's it, sir. Okay. Okay. So we can say the government of our country, yes, the government of our country has taken a lot of steps, right? Yes, sir. Okay. Now, Ilura, questions to Shanjida. Ilura. Yes, sir. Hello, Apu. Yes, The, Ilora. the invention of science is blessing for us. Do you think it's true? Yes, yes, Apu. Actually, everything has two parts: positive, negative. Science has a positive part, and it has also negative part. But this is depend on a human being who use it positive. That then it will be blessing for us. But if anyone use it negative, then that will be curse. That's Okay. it. Without smartphone, do you use any technological facilities every day? Ilura, I keep your can't video hear you. on. Please Ilura, keep repeat. your video on while asking question. Sir, Yeah. some problem. If you keep your video on while asking question, the communication will be effective. Otherwise, communication will not be effective. If we can see the face of the questionnaire, okay, then we can Okay, understand sir. okay, how he or she expresses herself or himself. Putul, can you hear us? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. Putul hear us, and after some time you will have to we will have to answer some questions. We will ask you some questions. You have to answer after few minutes. Okay, Ilura, question to Shandida. Uh, Without smartphone, what kind of facilities of technology do you use every day? Actually, before 6 months, I don't use smartphone, and I don't face any problem. But at this moment, in this corona pandemic, actually, smartphone is very needed for me. Such example, today class. This is not possible without smartphone, and this class is very essential for me. So at this present, without smartphone, I can live, but that will not so. Actually, in this Essential. situation, smartphone is very needed for me. Okay. Uh, uh, the online about the online classes. How do you feel? How do I feel? How Yeah. are you feelings about online classes? Is it effective or not? Sir, at this situation, this is must effective. We have no option. But, sir, if I have any option in offline classes, I must go there. But as a working woman, online classes is best for me because I Mhm. have no time to go in class. Do you That's think it, sir. online classes will be continued after if situation becomes normal? Yes, sir. Of course, I think it must be continued Yes. because it is more effective for many students who are not ready, sir, who are not the free, sir, who for the busy person. This is effective. Okay. Nice. Apu, at present, many schools, and colleges, and universities authority has taken step to take their yearly and midterm examination via online. What is your opinion about this? What do you think? At present, the school colleges online classes are started. About this, Not exam, assessment Apu, system. Exam. to take their examination, exam, midterm yes. and yearly.
Mm-hmm. In online sector, is it effective? Do via you online. ask me? They Okay. decided to take their examination via online. What do you think about this? Actually, this is, I think this is the sign of a developed country. Because in developed country, they take exam in computer or in technology sector. But we are third world country, so this is very tough for us. But this pandemic teaches us that without it, our teaching uh, sector will be totally damaged. So, sir, I think this is effective for us. Next. Okay, sir. Next question. Oh, can you hear me? Yes. In this year, we know all the ACS examination was not held. They are all promoted. Uh, uh, Again, the decision of some universities authority that they wanted to take admission test via online. What do you think about this? Through online Actually, admission test. No, no. Not all Some, universities will conduct sir, some admission test online. universities. Some universities. The Okay. notion was being Question was written. okay. And because assessment through online is very difficult, no acceptable, yes, no acceptable online exam system has been found out or identified. So, say most of the universities, public universities, are in favor of conducting or taking the offline exams, okay, physical exam, and in divisional city they will do it. Anyway, okay. And how have you been affected by coronavirus? How have you been affected by coronavirus? how I have been How affected by, have you been affected by coronavirus? sir, there in many ways, by handshake, uh, by the touch of affected person, and so by sir, this is sir, in this way actually I don't know the English meaning of that Bangla word hachi kashi. Acha. The affected of coronavirus, that was any this person, any situation, any movement, this coronavirus, any all touching in your everybody in your life. But struggle in this stage, step by step in human beings. Must be used always, but be careful always time. But mind is satisfaction. Okay, next question to Shanjida. Social distancing and using mask, is it easy for making people conscious regarding maintaining health rules, say, such as using mask, maintaining social distance, especially in remote villages? Do you think is it easy? Sir, actually this is not easy because we see that beside ours no people, any people are not able to do this. Sir, actually I also not able to social distancing and always um, using mask. So actually this is a new normal situation that we are not used to with this. So I think we need time, and by habitually we have to change it, Okay, and we which have no scientific option. invention, which scientific invention do you use most? And how has science changed our everyday life? With an So example, the scientific invention like mobile I use most, and so actually this changed our everyday life. Now I wake up
by hearing the alarm of my phone. So when I sleep, I also use phone and set my alarm time, and I go to sleep. From my morning to night, I used this. And there are also many inventions, but sir, this is the most important, which is I use most. Mask. Okay. And have you helped people during Corona period? Yes, sir. I can't Have you understand. helped people during Corona period? Uh, yes, sir. I help people during this situation. Sir, there are many poor people and many lost their job. Sir, in my relatives, they have also many problems. So I help them by giving money, and the poor people I also helped them giving clothes. That's it, sir. Okay. Next question. Internet. Do you think all the people of our country can use internet, can use smartphone? No, sir. Actually, in urban area, most of the people use internet and smartphone. But in rural area, sir, most of the people are not used internet and smartphone because they Are have not used to no using or ability. do not use smartphone. Okay. Yes, sir. They have no ability to purchase a phone, and sir, internet is also so expensive. So as most, sir, many people in our country are poor. So uh, this is so bilashita means this is This is luxurious item for some people. yes, sir. Not luxury. Okay. Anyway, next question. Ilra. Ilra, you will ask her another three questions. Another three. Hmm. How has science made our life easy? Science made our life easy in every sector, educational sector, medical sector, in our everyday life. In when some 1 month ago, I became so sick, and that's time science helps me. The doctor operate me by scientific instrument. But Okay. this is a blessing for me actually. It Uh, saves my life. have So I you? think Okay, carry on. okay. So I think science, the use of science in our everyday life is so important and essential. Okay. Have you affected by COVID-19 or anyone else of your family members? Yes, I think I was affected in COVID-19, but I don't test, but I have the symptoms because Which type of sins? in my office, most of my most of my colleagues are affected, and I think I also affected. And I have the symptoms. I have no taste in food, and the I always a fever, a high fever, and other is the cough, and just these three symptoms, and especially no taste in food. I don't get any kind of taste of any food about 14 days. So I think I was affected. Okay. Our present government has taken initiative to bring about 3 crore vaccine within January first week. Uh, Yes. do you think is it possible to bring this vaccine to grassroots levels? No, this is not possible because we are about 20 crore people. But this 3 crore vaccine is not, um, this.
how can we divide or distribute this 3 crore among this 20 crore? Yeah. So I think who are rich and who have power, they firstly use it, and after that, we, the normal Okay, people. in your opinion, which types of people should given them the vaccine? Actually, I think the people who have not the ability to purchase the that vaccine, they must provide this vaccine, and our government has to take steps for our root level people who have not the ability to buy vaccine with money. Okay, Is there any chance that we will get vaccine in 3 months? Mm, sir, actually, after the COVID-19, I always hear that after 3 months we get vaccine after 3 months. But uh, actually, I think this take time, more time than 3 months. okay, is it possible to bring the vaccine through private sectors? I can't understand your question. Uh, our government is trying to uh, bring this vaccine, but many private companies want to bring the vaccine privately. What do you think about Okay. this? Is it possible, or is it uh, it will be effective for us? Actually, if our government is for our all over the people, if they if our government bring that vaccine, then it will be distributed with all kind of people. But privately, that cost was so high, Yeah. this is not so very much effective. Okay. Who will Thank be you. vaccinated first? Who will be vaccinated first? And can you tell me why? Sir, who will? Who will be vaccinated first? Um, Sir, that means কে প্রথম ভ্যাকসিন Yeah. নিবে? Who will be vaccinated first? I think sir, in our country, In our country? sir, I think our honorable Prime Minister Sheikh Hasina should be The vaccinated frontline first. fighters, not another prime minister. Frontline fighters. Frontline fighters, say police, doctors, health workers. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Frontline sir. fighters will be vaccinated first. Okay, sir. I understand, sir. Okay. Well, okay. Then, do you think it will take time to to bring all the people under vaccination program in our country? Actually, sir, in ancient period, we see that there are also some pandemic, plague, cholera, and gradually all the people have get that facilities. And I think this vaccine, we all the people also are vaccinated, but it will take time, sir. 1 year or 2 year or 3 year. That's it, sir. Okay, it may take a long time for Bangladesh because long time it may require, I think, about minimum 6 months to bring all the people under vaccination program. So when school, college, or university will be reopened in our country, can you tell me? So actually, about 1 year, our school colleges are closed. So this has a great impact, bad impact on our students. So, sir, I think after this winter, when the summer season is started, the corona situation has reduced than the winter season. Then the school colleges have to be reopened by sir by social distance By maintaining social by distance. other by By other maintaining social distance. yes, sir. By maintaining social distance. Say, I know you are sick for some days.
and Yes. you are a government officer. You work in intelligence department, very important department of the government, and you are attending online classes. Three classes you have been enrolled: spoken English classes, BCS preliminary, and written English courses. So, Yes. what are your feelings being part of these online classes? Say, did you think or could you imagine even 6 months ago that you could attend such online classes, live classes, staying at your home or office? No, sir. Actually, this I never imagined about this online classes. And sir, I didn't think that this is effective for me. Sir, before 6 months, okay, when the school colleges are closed, I think okay, our classes are also closed. And sir, actually, I was depressed because as my target is to be another sir, to be a Bangladesh civil service officer. So sir, I want to continue my class in coaching center or in other sector. But sir, when everything was closed, I totally depressed. But sir, now, sir, it feel me very happy, sir, that I have no Do you problem. think online classes are effective? And if yes, how these classes are effective? Tell us a few lines about it. How online classes are effective for you? The online classes is very much effective because by this I don't have to waste my time or money. If I go to for offline classes, then I have to manage time, which is very difficult for me. I have to waste money so for hire or rent. And sir, now there is no sir harassment. So this is so easy and comfortable. Thank you. Good. Okay, Kamrunar Putul, can you hear me? Yes, sir. Keep your video on. Sir, audio is start asking is Not so today. Okay, okay. in Some problems are here. Okay. present. Kamrunar Putul. So Okay, audio. how are you today? Hmm. I am How today in English. are you? Uh, Are you fine I today? am today. Yes, sir. I am fine. You are fine. Where are you now? At Yes, your sir. I house? am fine. Today. Where are you now? Yes, sir. I am a star. I am at home. At your I am house? now at home. At Ajimpur or outside of Yes, Ajimpur? yes, sir. Azimpur, Lal Ajimpur. Killa. Oh, Then, uh, Lal Bagh Kella? uh, Beside yes, Lal Bagh sir. Kella? Lal Killa. Inside the Lal Bagh Beside Kella is this or Lal Killa. adjacent to the Lal Bagh Kella? Okay. How do At, you hmm. okay? How do you feel in Dhaka city? Do you enjoy living in Dhaka city? I enjoy living in Dhaka city. Always time feel and now sometimes sometimes boring in your life. Or Then in my life? Dhaka city weather is much difficult. But many times many people many people is affected and hazard and otherwise people very very happy, but Some people are happy. Yeah. I am not happy in this situation You are always. not happy in this um, time. In this way, why aren't you happy in this time? Especially during Corona pandemic. Why aren't you happy? no sir, I am not in this time corner happy, but I am afraid anytime any movement attack attack Oh. this situation. Are you afraid of coronavirus? Are No, I you? am not afraid of coronavirus, but hello. Why are you afraid of living in Dhaka? Why are you afraid of living in Dhaka? Or I why am are you living in bored Dhaka. sometimes? Why are you bored living in Dhaka sometimes?
sometimes I am boring in living in Dhaka, but some mental depression and depression always time, yeah, movement in Dhaka city. Depression. Sometimes you feel depressed. Can you tell me why you feel depressed The, in Dhaka city? Sometimes. sometimes I feel when Dhaka city depressed is not weather and earning and rain and birds expected, Not but is not Dhaka you in after 5 minutes. Not is not Dhaka yeah, in. yeah. You can say yeah. Not yeah. Okay, like this. Anyway, and do you think Dhaka is very expensive city? Do you Hello, think do you think Dhaka sir. do you think Dhaka is very expensive city? Uh, I think Dhaka is expensive city is not suitable time by expensive, but sometimes expensive city in Dhaka. Dhaka is very expensive. Why do you think Dhaka is very expensive city? Mm, Dhaka is very expensive city is must use in earning source and and sometimes communication is the first and mobile is the must be developed in Dhaka city must be communication Dhaka city. Communication Dhaka city. Okay. Would you like to settle in Dhaka or would you like to settle in villages? Can you tell me why? Mm. I would Dhaka city in use to variable time and variable time, variable family, and otherwise person and university life. Then I accepted like this. But I not like this in this human behavior is not perfect always time is maintained. Dhaka city always this time Okay, that use. is human behavior. The people, most of some people do not behave well with us, and sometimes people are arrogant. Okay. Do you feel security? Do you think you are fully secured in this city? Yes, I am sure. I am sure in this secure in Dhaka city. But is it sometime is not perfect, but accident in your life maintain is not maintained. Okay. What are you doing right now? Yes, sir. I am always right now in your bike in your transport in রিক্সা ভ্যান বা No, no. My question, this is not my রেলওয়ে question. My question is, what are you doing right now? What are you yes doing I, right I now? What I are am you doing doing? right now I am doing right now then easily movement in this No, my situation. question is, what are you doing right now? এই মুহূর্তে আপনি কি করতেছেন? এই মুহূর্তে আপনি কি করতেছেন? Oh yes, I am right now in this lesson and this sir and this speaking group friends in our time. Okay. And what is your hobby? My hobby my hobby is learning English language. Okay. Why is it your hobby? Why do you want to learn English? I Why want to do learn English always speaking now. why do you I want want to to learn learning English? English always speaking now. Why? Why? Hmm. আপনি কেন ইংরেজি শিখতে চান? I would why? I want to learn English. Why? Learning is always speaking now. Can I learn English always speaking now in this time in this situation. But anyhow movement always language in use English. English is used almost everywhere, right? English is Yes, sir. used almost everywhere. That's why you want to learn English. If Okay. Do you think English is needed to you get a good job?
I think is not English is good job, but is perfect is submit always time use in English. Use in English. Okay, can you speak Bangla? Yes, I am speaking in Bangla. I You can speak speaking Bangla. language I in can Bangla. speak Bangla. Okay, how have you learned I Bangla? can. Yes, How have I you have. learned? How have you learned Bangla? Bangla language used to any word, যার হচ্ছে মুভমেন্ট ইউজ উচ্চারণ যার সাউন্ডলি স্পিক ইউজ ইন ল্যাঙ্গুয়েজ বাট ইউজ Okay. Who is your role model? Do you have any role model in your country? I Who is I your think role model? I think role model. Mm, Role model is discipline. No, who is your role model? I আপনার don't know. আদর্শ ব্যক্তিকে আপনার আদর্শ ব্যক্তিকে who is your role Yes. model? Ideal person. Uh, my ideal person is my fathers and my mothers. My father and mother. Okay. And how often do you talk to your parents? Sometimes, sometimes used to talk to friends and my husband and my brother and my mother. Okay. Where is your hometown? My hometown is Mymensingh. What is your hometown famous for? My hometown famous for agriculture university, Mymensingh. Agriculture University. Okay, how often do you go to your hometown? How often do you go to your hometown? I open I want to I I go go to to I go to hometown my hometown. in I go to my hometown Idul Adha, Idul Fitr, and basically Bashorik yearly resort, The yearly festival. yearly Okay, that means yearly program. festival. I go to Yeah, during Idul Fitr, Idul Adha, and during yearly festival. yeah, Okay. And festival. okay, do you do any job at present? Are you a service holder or are you Yes. seeking job? I am service holder and হচ্ছে rapid PR I'm working at. at I'm rapid working PR. Rapidia. At Where is it? What? Where is it? is it I senior but I am rapid use a senior communications officer. Senior communication officer. So, what Hmm. is your job responsibility? What is your job I just responsibility? just responsibility in Facebook data, mobile mail and database and communication and otherwise mail used to use a company to verify and হচ্ছে overall network service and must be use employ time to time maintain and overall search in your job Son, and time. in my job, not your. Searching my job. Okay. And do you think Sorry, sir. working environment is very good there? Do you think working environment? Yes, Yes. Working yes, sir. environment in my Everything, office everything work is very good. Yes, everything working is very good there. is very good there. How do you go to your office? I am How? go to Yes. office at 9 p.m. How? How do you go to your office? How do you go Yes, to I your am office? go to No, I go. I am now. I go I to am my office. Rishka at I go I to my go to office my office at Rishka by rickshaw. at I go to my Rishka office Rishka by rickshaw. by Rishka Now, by Ilona, Rishka. some easy questions to Kamran Nahar Putul. She is a bit weak, so I help her asking some easy questions. Hello, Apu. Yes, Apu. What is your educational qualifications? My educational qualification is Jagannath University MBA Marketing. Which year
did you pass SSC examination? Mm, 99 batch. 99. Okay. How was your university? Mm, How was your I university events, memories? university. I was university's memory is passing year. My memory is hard and stay. Where do you live? Yes, Where I do you live. live? I live at my home. Where? Dhaka Where or is it? Mymensingh? Where is it? Hello. Apu, Where is Dhaka it? or Mymensingh? Where? Where? Oh, Dhaka. Where? I live in Dhaka. Dhaka. I live in Dhaka. Dhaka. Which part of Dhaka? Mm, part of The this exact part of location. Dhaka in At where in Dhaka? At where? wonderful. Like Azimpur, Mirpur. Where Dhaka? I live. No, I am part. I am Lalbagh. I am Azimpur. I Acha. live at Lalbagh in Dhaka. I am Uh, I your live at. neighbor, Apu. I live. Yes. I am your Hello. neighbor. I am Uh, your neighbor. I also live in Lalbagh. oh yes. Uh, I also live in Lalbagh. I also live in Lalbagh. Yes. okay, carry on. Carry on. Apu, Yes. from which year do you use smartphone? Oh yes. I am use ear do smartphone. Then I smartphone officially smartphone use there in 2011. Apu, my question is from which year? কোন সাল থেকে? হ্যাঁ, কোন সাল থেকে আর কি বাংলা যেটা আমি বুঝছি যে কোন সাল থেকে স্মার্টফোনটা আপনি ইউজ জি করছেন এটাই তো আপু জি তাই না জি জি আই আই ইউজ আই ইউজ ইন স্মার্টফোন 2002 2002. Okay. হুম Apu, do you think ইয়েস the invention of science is blessing for us? I think I think invention of science is blessing for us but many reason in your time but invention your science any technology used to mass overall the country and any situation. Okay. In your opinion, what is the best invention of science? This is my opinion. Best invention time you uh, extra university for university college life and otherwise in your life invention science terrible this time. Is it easy to make any scientific invention? Sometimes it easy no sometimes it's not easy but other communication is must be used in invention in science. Okay, Apu, thank you. Okay, thank you. Sir, can you hear us? Yes, we can hear us. Can you continue? Continue.
Sir, Continue. our question session is closed. Finished. Shanjida ask some question. Shanjida. Okay, sir. Kamrun Nahar Apu, হ্যাঁ আপু do you like to watch movie? Yes, I like to watch movie in movie is uh, uh, first হচ্ছে তোমাকে চাই। Okay, which type of movie do you like? হ্যালো Realistic হ্যালো আপু, movie? Hello, নো do ইজ you ইজ এ hear লাভ me? লাভ স্টোরিজ। হ্যাঁ আপু, লাভ স্টোরিজ মুভি। Okay, last say the name of last movie which you watch. ইয়েস, সে লাস্ট আই সে লাস্ট মুভিজ ইন হঠাৎ সাডেনলি রেইন, সাডেনলি রেইন। Okay. Mm, which type of food do you like to eat? No, I like to food eat anytime use, but my favorite food time to time use. Okay. Which type of food do you like? Just rice or fast food? Which type of No, food? no, I am not food in everyday use, but I am rice is not use it, but I am roti always time use, Bread. but food is bread, sorry, You bread. take bread always. You can take Yes, rice. yes, yes, yes. Okay. Where your office is located? Hmm. My office is located in Karan Bazar. Okay. How much time do you serve in your office? How much Hmm. time? Yes, I'm time used office in 9 p.m. to 5 p.m. 9 a.m. to 9 5 p.m. p.m. at 5 p.m. 5 p.m. Okay. Next. You say that your home district is Mymensingh. Yes. Say something something uh, cultural sector of your district. I know that Mymensingh is a cultural district, cultural heritage district. So say some about your district. Oh, yes. I am no cultural district in Mymensingh, but it is a famousable famousable Famous place, not famousable. Famous place place. is hello, Famous place. hello. Famous place is Mymensingh district in agriculture university first be priority Bangladesh number one place and হচ্ছে Mymensingh medical college in a educational background is must be developed Mymensingh district, then otherwise university and Mymensingh board must be used the big Mymensingh, but first we use এখন শেখ হাসিনা first we use in Mymensingh board, use in Dhaka city. But cultural famous is dependent Mymensingh district. Anyway, any movement time expend. Okay. Thank you, Kamran Nahar. Putul, next class, our topic will be day 13. Topic will be your hobby. First topic one, your hobby. Second topic, your childhood. First topic, your hobby. Second topic, your childhood. Asking Your questions, hobby, hobby. Yes. your hobby art, Look at the sir. skin. Look at the skin. Oh, Your hobby, your childhood. Take a screenshot. You may take a screenshot. yes. Your hobby, your childhood, asking questions about money and power. Asking questions about money and power. Okay, vocabulary topic 41 to 45 from vocabulary book.
ডে 12 মানে কি স্যার? এই যে এখানে ডে 12 এর একটা কথা আছে, এটা বুঝতে পারছি না আমি। 12 নম্বর ক্লাস চলে গেছে, ডে 13 টা আগামী ক্লাসে, ডে 12 আজকে চলে গেল। ইয়েস, আচ্ছা আচ্ছা। ক্লাসটা হচ্ছে 13 নম্বর ক্লাস, 13 নম্বর ক্লাসটা আপনার হোম ক্লাস দেখেন, এই যে ইউর হবে, এটা দেখেন, এই যে এখন যে স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে ওটা দেখেন, ডে 13। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস, ডে 13। Day 13. Take a screenshot of day 13 and this will be your home task for next class. Yes. Okay. So take preparation. You will get one topic, your hobby in our book, but you have to prepare your childhood on your own. Childhood আমাদের বইতে নেই, your hobby টা আছে। Asking questions about money and power এটা আছে, এটা নিয়ে কোশ্চেন করবেন। বইতে আছে, তাহলে your hobby টা আছে, asking questions about money and power, vocabulary তো vocabulary বইতে আছে। So these two topics will be our home task for next class. হোম টাস্ক সাবমিট নিয়ে না কোশ্চেন শুধু মুখে মুখে আমাদের স্যার মেবি ফেস মুখে অ্যানসার করতে হবে? Yes, yes, yes. You have to present the selected topics and you will have to answer the questions. স্যার, Yeah. একবার একটা ক্লাসে শুনেছিলাম একটা গ্রুপ হওয়ার নাকি কথা ছিল এই ক্লাসের বাইরে, ওটা কি হয়েছে? না, স্পোকেন গ্রুপটা হয়নি, এটা ইফেক্টিভ হয় না, ট্রাই করছিল, ওটা কার্যকর হয়নি গ্রুপটা। স্যার যদি একটু চেষ্টা করা হতো স্যার, আমাদের স্পোকেন ইংলিশটা একটু গ্রুপটার বাইরে যদি আমরা কিছু স্টাডি করতে পারতাম। আগে ক্লাস ইরেগুলার হন, দেন ওটা দেখা যাবে। ওকে, বি রেগুলার ইন দ্য ক্লাস এট ফার্স্ট, prove your if that eagerness in the class at first, then you make a Facebook group or messenger group. At first be regular and prove your eagerness and interest to develop the skill. Then স্যার, আপনি যে ক্লাসগুলো পাঠাচ্ছেন এখন মেইলে, ক্লাসগুলো গত 3-4 দিন আমি ডাউনলোড করতে পারছি না, বলছে অ্যাক্সেস নাই। এটা ডিলিট করে দিন, পরে আবার লিংক দেখবেন, পরে সবগুলো একসাথে পাঠিয়ে দেবেন। আজকে থেকে আমার ক্লাসটা শুরু হলো। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কামরুন নাহার আপনাকে অ্যাড করে নিব। হ্যাঁ, কামরুন নাহার অ্যাড করে নিব, আপনি একটু ভর্তি হয়ে যাবেন। হ্যাঁ, জি জি, আজকে থেকে আমার ক্লাসটা শুরু হলো স্যার। তবে আমি স্পিকিং ক্লাসে আর হচ্ছে প্রতি শুক্রবার স্যার ক্লাসটা হয়। হ্যাঁ, প্রতি শুক্রবার রাত 8টা থেকে 10টা। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে করে ফেলেন আপনি কোশ্চেন। আজকের ক্লাস কি স্যার শেষ? আজকে ক্লাস, আজকে অ্যাটেন্ডেন্স আর নাই, তো আমরা শেষ করে দিই, কারণ আপনাদের স্যার আজকে এত অ্যাটেন্ডেন্স কম কেন? একটু শীতের জন্য কিনা হতে পারে, হয়তো শীতটা একটু বেশি, মাঝে মাঝে অনেকে একটু ঘুমায়, একটু রেস্ট নিয়ে আবার শুরু করে। ওই যে বললাম যে ইগারনেস, মানে অ্যাটেন্ডেন্স কম থাকলে আপনি বেশি সময় বলতে পারবেন, ইউ উইল গেট চান্স টু স্পিক ফর লং টাইম। স্যার আমার একটি কথা ছিল স্যার, আমি স্যার ভিডিওতে চাচ্ছি না, আমি স্যার অডিওতেই চাচ্ছি, শুধু অডিওতে কথা বলবো। ভিডিওতে কথা বললে তো আরো ভালো হয়। চেষ্টা করবো স্যার, কিছুদিন বিগত হোক তারপরে। সমস্যা নাই, আপনি না চাইলে সমস্যা নাই, আপনি অডিওতে বলেন। হ্যাঁ, কিছুদিন আমি একটু ফাস্ট হয়ে নেই, কিছুদিন যাক, পরে অবশ্যই সাবমিট হবো। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, সমস্যা নেই। আপনি টপিকগুলো একটু পড়েন, দুইটা টপিক আপনি সুন্দর করে বলবেন। বইতে আমাদের ইউ হবিটা আছে, আস্কিং কোশ্চেনস অ্যাবাউট মানি এন্ড পাওয়ার এটাও আছে। স্যার বই তো হাউ টু লার্ন ইংলিশ এখানেই তো আছে, তাই না? হাউ টু লার্ন প্র্যাকটিক্যাল স্পোকেন ইংলিশ, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানেই আছে। প্র্যাকটিক্যাল স্পোকেন ইংলিশটার মধ্যে আছে। ইউ হবি দেখবেন আছে, আস্কিং কোশ্চেনস অ্যাবাউট মানি এন্ড পাওয়ার আছে, আর ভোকাবুলারি বইতে আছে, ইউজেবল ভোকাবুলারি ফর বিসিএস এন্ড ব্যাংক ওই বইতে আছে। হ্যাঁ, এগুলো কি বলছিলেন আপনি? এখন ভিডিও পাবেন, দেখুন সবগুলো ভিডিও একসাথে দিয়েছি। স্যার স্পোকেনের গুলো পেয়েছি স্যার, কিন্তু ওই যে প্রিলিমিনারি তো একটা ক্লাস, ওগুলো কি আপনি সেভ করে রাখেন নাই? জি স্যার, আমি তো আপনি যখনই পাঠান, আমি যেদিন ক্লাস মিস করি আমি তখনই অ্যাটলিস্ট ডাউনলোড করে রাখি, সেই বলতে একেবারে ডাউনলোড করে রাখি স্যার, কিন্তু এখন ইন করলেই ওরা বলে যে অ্যাক্সেস নেই। না, অ্যাক্সেস না বলতে আমাদের ভিডিও ডাউনলোড করে রাখলে তো হবে না, ডাউনলোড করে সেভ করে রাখতে হবে। জি স্যার, তা তো করি, আমি এভাবেই ডাউনলোড করি স্যার সবগুলো ক্লাস আপনার, কিন্তু এখন হচ্ছে ঢুকলেই একটা রেড মার্ক দেখায়। কিছুদিন আমরা ভিডিও ডিলিট করে দিয়েছি, ডিলিট করে দিলে আপনাদের কাছে সেভ করা থাকলে তো সেটা দেখতে পারা যাবে। স্যার আপনি মনে করেন এখনই পাঠালেন ক্লাসটা, আমি যখনই দেখি মেইল আসছে আমি সঙ্গে সঙ্গে ডাউনলোড করতে চেষ্টা করি, প্রত্যেকটা ক্লাসে আমি এভাবে ডাউনলোড করি, কিন্তু এই 2-3 দিন হলো আমি এভাবে ডাউনলোড করতে পারছি না, একটা রেড সাইন আসে স্যার। ওটা আপনার তাহলে গুগল ড্রাইভে কোনো সমস্যা হতে পারে, ওটা আপনার রিলেটেড সমস্যা, অন্য কেউ এই কমপ্লেইনটা করেনি। ওকে স্যার, আমি তাহলে দেখব। Okay, good. Presentation, yes, Shanjita's presentation was well, but Ilora was not confident today because Ilora got stuck several times.
Ilura got stuck several times, and Putul has started, and Putul has to speak for a long time. We will give you long time to speak. He will answer a lot of questions. Okay, just show you. Yeah. স্পিকিং কোর্সটায় Yes, are you here? আপনার কয়টা ডে আছে স্যার? Today মানে কয়টা ক্লাস? আজকে তো আমাদের 14 ক্লাস গেল। আমাদের আর কয়টা আছে? মানে 1 ইয়ারের জন্য যারা ভর্তি হয়েছে তাদের তো 50টা ক্লাস। আর যারা 1 ইয়ার, আমি তো 1 ইয়ার হয়েছে স্যার। হ্যাঁ, যদি এটা করা যায়, যেহেতু এটা আপনি অনলাইনে ক্লাসগুলো হচ্ছে, হ্যাঁ, আর মূলত আপনিও বলছেন যে টাং ফ্রি করার জন্য হ্যাঁ, এই শব্দগুলা জানা, মানে জানা, টাং ফ্রি। তো আপনার মনে বইতে আছে বেশ কয়েকটা আছে, কোশ্চেন আছে, তার অ্যান্সারও আছে। yes, ওইগুলো যদি অন্য মতো কপি পেস্ট করে ধরেন 50টা দিলেন, হ্যাঁ, আপনার এখানে অ্যাটেন্ডেন্স হয়তো ধরেন হয়ে গেল 8 জন কি 10 জন, হ্যাঁ, তো আপনি এরকম বেছে দিলেন, আপনি তো নাম বলেই বলেন যে অমুক 5টা কোশ্চেন করে অমুক 5টা অ্যান্সার দেন। পরের 10-এর থেকে হয়তো বা 5-এর থেকে অমুক আর 5টা কোশ্চেন করবেন, অমুক অ্যান্সার দিল। পরে হচ্ছে 15 থেকে হয়তো 25 পর্যন্ত আরেকজন কোশ্চেন গুলো করবেন, আরেকজন অ্যান্সার দিলেন। তাহলে টাং ফ্রি হলো, প্লাস আপনার টোটাল, আমি তো জানি আপনি মোটামুটি ভোকাবুলারি মানে সবগুলো রিসোর্স দিয়ে দেন, মানে এইগুলো শিক্ষাও হবে, এই ওয়ার্ড গুলো কোশ্চেন গুলো কিভাবে করতে হয়, বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন গুলো কিভাবে হয়, কনফিডেন্ট আমার মনে হয়। আর মানে অনেক ধরনের কারেন্ট টপিকস, বিভিন্ন টপিকস আর কি, যেগুলো আমাদের ডে টু ডে লাইফে লাগে, অফিসিয়াল লাইফে লাগে, তো সেগুলো আপনি সবই জানেন। এরকম যদি করে দেন তাহলে টাং ফ্রি হলো, অনেক শেখা মনে আমরা শিখতে পারবো। আর এক 2 নম্বর হচ্ছে 2 ঘন্টা তো শেষের দিকে হয়তো আপনি ফ্রি কিছু সবাইকে ফ্রিলি বলতে দিলেন 5 মিনিট করে, টপিক দিলেন যে 5 মিনিট করে বলতে হবে, সেটা হলো আপনি তখন নাম ধরে দিলেন 5 মিনিট করে। এরকম ভাবে মনে হয় ইন্টারেক্টিভ বা বেশ কিছু শেখা গেল। আমার মানে অনেক শেখা যাবে টোটাল কোর্সটা থেকে, অনেক শব্দ, কোশ্চেন। আচ্ছা, আমরা এই যে যেমন এটা মানি এন্ড পাওয়ার, আপনি বলতেছেন এই মানি এন্ড পাওয়ার সম্পর্কে আমাদের বইতে 20টা কোশ্চেন আছে, এখান থেকে আপনি তো ওই করেন ওই মানে ওই কপি পেস্ট করে দিতে পারেন এখানে, যেহেতু অনলাইনে হচ্ছে। কোশ্চেন আপনি যদি কম হয় সেদিনকে একটু বেশি একজন করলো 10টা, আমার কথা ওই যেটা দিবেন এইগুলো কিন্তু আমরা সবাই শিখতে পারবো, একেবারে। তো এইভাবে আমরা মনে হয় আমাদের ডেভেলপমেন্টটা খুবই ভালো হবে আমার। আর শেষে 2 ঘন্টায় শেষে 5 মিনিট করে কোন একটা টপিক সম্পর্কে একটা রাখলেন কি 2টা রাখলেন, 5 মিনিট করে সবাই তখন উন্মুক্ত বলবেন, কোশ্চেনও করতে পারবে তখন কেউ। 2 মিনিট 5 মিনিট বললো, 2 মিনিট কোশ্চেন। এইভাবে আপনি যদি একটু করেন তাহলে আমার মনে হয় এটা অনেক আমরা শিখতে পারবো। লার্নিং এর জন্য তো আসা লার্নারদের। আমি একটু বুঝে নিই আপনার পয়েন্ট একটু বুঝতে চাই আমি। যেমন ধরেন আমি এই যে এখানে আছি, যেমন আগামী ক্লাসে আস্কিং কোশ্চেনস অ্যাবাউট মানি এন্ড পাওয়ার, এটা নিয়ে যে কোশ্চেন গুলো আছে আমি এগুলা স্ক্রিনে দেখাবো কিনা সেটা বললাম। স্ক্রিনে শো করব, তারপরে প্রথম 5টা কোশ্চেন একজন জিজ্ঞেস করবে, ওই আনসারটা আরেকজন দিবে, এইভাবে। হ্যাঁ, আপনার পার্টিসিপেন্ট অনুযায়ী দেখলেন যে মোটামুটি এরকম আছে, তো একজনকে কোশ্চেন করতে বললেন যে 1 থেকে 10 পর্যন্ত কোশ্চেন, এই কোশ্চেন গুলো তার টাং ফ্রিও হবে, ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারবে। অ্যান্সার, ওই অ্যান্সারও আপনি দিয়ে দেন, আর একজন অ্যান্সারই দিল, ওই অ্যান্সারই দিল, ওই 20টা বা 25টা, এইভাবে একটা 1 ঘন্টা সেশন হয়ে গেল, বা 1 ঘন্টা। আচ্ছা, আমরা আনসারটা না দিই, আনসারটা নিজেরা ট্রাই করলে ভালো হয় না? আমি বলছি আমরা তো যেহেতু কোন স্টেজে আছে, মানে শেখার জন্য বলছি, এটা তো শেখা হলো, আর শেষে আধা ঘন্টা বা 40 মিনিটের সময়টা পাওয়া যাবে, ওই সেই সময় কোন একটা টপিক ফ্রি, সবাই 5 মিনিটস করে বললো, বেশি না, আর অথবা 3 মিনিটস বললো, 2 মিনিট কোশ্চেন করলো। এইটাতে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি
আমরা মানে অনেক জানতে পারবো, অনেক ওয়ার্ড, কোশ্চেন গুলো কিভাবে করতে হয়, কোন প্রসঙ্গে কিভাবে কোশ্চেন গুলো হয়, মানে একবার সঠিকটা আপনার কাছ থেকে জানবো। আমাদের মধ্যে অনেক হেজিটেশন, অনেক ভুলভ্রান্তি দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে, তো সেইগুলো প্রথম পার্টে অনেকটা এগুলো করতে করতে ক্লিয়ার হবে। প্লাস আপনি ফ্রি যেটা লাস্ট 40 মিনিট বলার যেটা প্র্যাকটিস করাবেন, সেটা একটা হলো যদি হয়, আমার মনে আমার কথা তো অনেক শেখা যাবে যদি সম্ভব তাহলে হয় আমরা এক কাজ করি, অনলাইনে। আমরা কোশ্চেন গুলো, আর আপনি তো কোশ্চেন বানাইতে পারেন অনেক হাজারের মধ্যে হাজার হাজার কোশ্চেন আপনার এমনি বিভিন্ন কারণে প্রিলিমিনারি বলেন রিটেন বলেন করা আছে, আমি যত হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি। কোশ্চেন করা আছে। আমরা তো তাহলে কোশ্চেনটা আমরা এক কাজ করতে পারি না, কোশ্চেন গুলো একটা টপিক না নিয়ে দুইটা টপিক করবো, এরকম এক কাজ করি আমরা। যেমন আছে asking questions about money and power, এই কোশ্চেন গুলা সাথে আমাদের যে হবিটা আছে, হবি নিয়ে আমরা কিছু কোশ্চেন তৈরি করতে পারি, মানে আপনি ভালো পারবেন আমি বিশ্বাস, কারণ আমরা পারবো না অত। আবার অনেকে হয়তো অ্যাকচুয়ালি কি জানেন স্যার, ওই স্টুডেন্টরা তো আসলে আসলে অনেকে পড়ে হয়তো, অনেকে হয়তো পড়ার সময় পায় না, কিন্তু আপনার ক্লাসে বসে সে যে অনেক উপকৃত হলো এবং ক্লাসেই সে জানলো, ক্লাসেই সে শিখলো, এরকম বেশ কিছু স্টুডেন্ট, হয়তো সবাই না, স্টুডেন্ট যারা যারা সময় পায় অনেক 1 ঘন্টা বের করতে পারে, 2 ঘন্টা বের করতে পারে, অনেক ডে টু ডে কাজের ভিতর দিয়ে ফুল টাইম তো ইংলিশে দিতে পারে না, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা। তো সবচেয়ে বড় আপনার ক্লাসে বসে সে কিছু অনেক কিছু শিখে নিতে পারলো, ক্লাসে বসেই আপনি কমপ্লিট করে দিলেন, অনেকটা আগাই দিলেন। এবং আমরা এটা মানে অনেক এর ব্যাখ্যা আমি কি করতে বুঝতে পারতেছেন আপনি। বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এইভাবে আগামী ক্লাস থেকে শুরু করি, কোশ্চেন গুলো এখানে থাকবে, খুবই ভালো হবে। বলবো যে আপনি এখান থেকে 7টা কোশ্চেন বা 10টা কোশ্চেন করেন, আরেকজনকে বলবো যে আপনি আনসার দিবেন, হয়তো ইলুয়াকে বলবো টাং ফ্রি হয়ে যাবে। আপনার উদ্দেশ্য তো স্পিকিং, তো এটাই আপনি বলছিলেন যে আপনাদের ভয় ভীতি অনেক শব্দ ওই আপনার কাছে শুনতে হয়, এখান থেকেও আমরা কিছু জানতে পারবো পরিষ্কার ভাবে কি করে কোশ্চেনটা হলো, কোশ্চেনটা কিভাবে করা হলো, টাং ফ্রিও হলো, এই কোশ্চেন নিজে যদি করি অ্যান্সারও দিতে। তারপরে শেষের দিকে কিছু অংশ রাখলেন 5 মিনিট, যেটা আপনি যে নিজের থেকে বলা, সেটা একটা টপিক রাখলেন, সবাই বললো, কোশ্চেন ওখান থেকে সবাই করলো, এইভাবেই আমার মনে খুবই উপকৃত হয় বেশি। আগামী ক্লাস থেকে আমরা এই নতুন আঙ্গিকে শুরু করবো, ডে 13 থেকে আমরা নতুন আঙ্গিকে শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। স্যার আমাদের নেক্সট ক্লাস কি বারে? প্রতি শুক্রবার রাত 8টা থেকে 10টা। প্রতি শুক্রবার রাত যা হবে রাত 8টা থেকে 10টা। 10টা, ইয়েস, 2 ঘন্টা। আপনি চেষ্টা করুন যত কোশ্চেন করা যায়, যত 10টা। হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাসে আপনি যে টপিক গুলো দিয়েছেন এগুলো কমপ্লিট করে বা কোশ্চেন গুলো আমরা নিজেরাই নিজের মতো তৈরি করবো, আপনিও বলবেন, জিজ্ঞাসা করবেন। বইতে আছে, বইগুলো একটু পড়েন, আনসার গুলো সব পড়েন, এখানে কোশ্চেন আমরা শো করবো, তাতে একজনকে বলবো আপনি 1 থেকে 7 পর্যন্ত কোশ্চেন আরেকজনকে করেন, সে 1 থেকে 7 পর্যন্ত দেখে দেখে কোশ্চেন করবে। আনসারটা আমি তো আমরা রাখবো, তবে আনসারটা আমরা সবসময় দেখতে দেবো এরকম না, আনসারটা নিজেরা ট্রাই করবেন। হ্যাঁ, নিজের মতো করে কিছু বোঝার চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, কোশ্চেনটা এখানে থাকবে। আচ্ছা স্যার, আমার এই যে হঠাৎ ক্লাসের এদিক সেদিক হলো বা কারোর কাছে কিছু জানার চেষ্টা, কারোর কাছে কিছু জানবো, এটা কমিউনিকেশন কিভাবে করব? যে এভাবে যে গুড কমিউনিকেশন, মানে এই ক্লাসের বাইরে, ক্লাসের বাইরে না ক্লাসের ভিতরে? না, ক্লাসের বাইরেও হলো, একজনে কমিউনিকেশন থাকলে তার কাছে জিজ্ঞেস করলাম এটা পড়াইছে বা এটা, হ্যাঁ আমরা এটা পরের দিন ঠিক করে নিলাম, তাই না? এখন তো সেটা তো এই অনলাইনে কিভাবে কি করব? কোর্স আউটলাইন অনুযায়ী তো দেওয়া আছে সবই। আমি তো আজকে ফার্স্ট হ্যাঁ, আপনাকে এই কোর্স আউটলাইনটা পাঠিয়ে দেবো, যেখানে যে ডে 13 এইটা, তারপর ডে 14 15 এইভাবে কোর্স আউটলাইন অনুযায়ী আগাবে। হ্যাঁ, এই যে আপনি যখন আজকে ডে, আচ্ছা ঠিক আছে। সরি স্যার, আরেকটু বলি স্যার। হ্যাঁ বলুন স্যার, ওই আপনি যেভাবে শিখান আমার স্টাইলটা ভালো লাগে, সেটা ধরেন একদিন বিভার দিয়ে করলেন কোশ্চেন গুলো সব অ্যামিজার দিয়ে বা ওয়াজ দিয়ে, একদিন ডু ডাজ ভার্ব দিয়ে কোশ্চেন গুলো করলেন, একদিন ডব্লিউএইচ এর ওয়ার্ড দিয়ে করলেন, একদিন এইভাবে আর কি আপনার মোডালস দিয়ে, মানে এই যে আমরা এখানে বিভার, ডু ডাজ ভার্ব, হ্যাভ হ্যাজ ভার্ব, তারপরে হচ্ছে মোডাল ভার্ব, যেভাবে কোশ্চেন গুলো করতে হয়, মানে আপনি তো আসলে সঠিকভাবে করতে পারবেন, আপনাদের মধ্যে অনেক হেজিটেশন, আমরা মনে হয় সেই হেজিটেশন গুলো আপনার মধ্যে চলে যাবে। আপনি তো এইভাবেই করেন, শেখান,
এইভাবে যদি আমাদের শেখান তাহলে আমরা খুব স্যার, এবং আমার মনে পার্টিসিপেন্টও বাড়বে আস্তে আস্তে জানতে পেরে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আশা আমরা করি। হ্যাঁ নতুন আঙ্গিকে শুরু করি তাহলে আগামী ক্লাস মিক্স থেকে। না করে এরকম এক একদিন আমাদের শেখালেন। আজকে আপনাদের বিভাগগুলো দিয়ে কোশ্চেন করা হবে, বিভাগ কোশ্চেন কিভাবে করতে হয় সেগুলো আর কি, তারপর ডুডাল দিয়ে তাহলে কিভাবে কোশ্চেন করতে হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ পরে হ্যাভ করতে হ্যাজ হয়, দিয়ে কিভাবে এটা কোশ্চেন আমাদের করতে হয়, মোডাল দিয়ে কিভাবে কোশ্চেন নেক্সট করতে হয়, এগুলোর নেক্সট পাস্ট, ফিউচার, এরকম প্রেজেন্ট সব। তা আমরা খুব স্যার মানে উপকৃত হব স্যার। হ্যাঁ ঠিক তাহলে আছে আমরা নেক্সট তাহলে ফ্রাইডে থেকেই আমরা শুরু করি, যেটা 18 তারিখ থেকে আপনি যেভাবে বললেন সেভাবেই আমরা চেষ্টা করে দেখি যে আসলে ফার্স্ট রোল বইয়ে যেভাবে আছে আমরা সেভাবেই অনুসরণ করে দেখতে পারি কি করা যায়। ঠিক আছে, তাহলে আমরা আগামী না ক্লাস স্যার? থেকে হ্যালো? অ্যাপ্লাই করবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা এইভাবেই তাহলে আগামী ক্লাস থেকে অ্যাপ্লাই হ্যাঁ করবো। হ্যাঁ একটা পর একটা, ওই যে ভাই বললেন ওই যে অ্যামিজ আর ওয়াজ আর ডু ডাস কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে বলবো, এভাবে বলতে বলতে হয়তো আমরা শিখতে পারি। হ্যাঁ, ওটা না তো স্যার? আমরা আগের হ্যালো? ক্লাসগুলোতে দিয়েছি। হ্যাঁ, ওগুলো আগের ক্লাসগুলোতে দিয়েছি। যাই এবং হোক আপনার স্টুডেন্ট গুলো বেস্ট হবে আমি বলে দিলাম। এই হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, স্টুডেন্ট আমরা যারা চেষ্টা এই করি। কোর্স হ্যাঁ। করে যখন বাইর হবে কত হুম হুম কনফিডেন্ট হুম হবে, এবং আমি 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 বলে বোঝাইতে পারছি না যে এই গুলির মতো হবে আপনার স্টুডেন্ট গুলো, গুলির মতো, আচ্ছা ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ মানে আমরা নতুন অ্যাকচুয়ালি আঙ্গিকে নতুন আঙ্গিকে শুরু করবো আগামী শুক্রবার থেকে ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ জি 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 স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ আসসালামু ঠিক আলাইকুম আছে। স্যার। ইসলাম সালাম স্যার। এখানে শেষ। হ্যাঁ সবাই স্যার স্যার হ্যাঁ সরি, আমি একটা জিনিস বলবো, আমি অ্যাকচুয়ালি আজকে সারাদিন ছিলাম অফিসে, আমার বাজেট করতে হচ্ছে, আমি ফাঁকে ফাঁকে দেখলাম, তো সরি স্যার আমি পার্টিসিপেট করতে পারছি না। না ঠিক আছে, আপনি সমস্যা নেই। ইনশাল্লাহ এবার শুরু করেন ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে ঠিক তো আছে। আমাদের জন্যই তো করছেন তাই না, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা আমাদের কিছু বেনিফিট হোক, উপকার হোক, আমরা শিখি কিছু, আমরাও সোসাইটিকে কিছু কন্ট্রিবিউট করি, যে যে আঙ্গিকে পারে সেখানের জন্য ইয়েস ইয়েস, কিছু এটাই দিক। হলো মূল এটাই টার্গেট। আপনি যে আসলে এটা আপনি কি দেশটাকে কিন্তু অনেক দিচ্ছেন শিক্ষা, এই সেক্টরটা, আসলে এই সেক্টরটা আসলে মূল তো, ওই যে মেরুদণ্ড, এইখানে যে হেল্প করছেন সমাজকে, সোসাইটিকে, আসলে অনেক ধন্যবাদ আসলে। আচ্ছা থ্যাংক ঢাকা ইউ। ইউনিভার্সিটির ইংরেজি টিচাররা কিছুই করেনি, এই জন্য শুধুই আমি তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংরেজি কোর্সেও ভর্তি হয়েছিলাম স্যার। ওনারা যেটা করে একদম বোকাস, মানে ওনারা কোনো বইও তৈরি করে দেয়নি এ পর্যন্ত, উমুকের বই তুমুকের বই, এই সমস্ত কি করেছে বলেন, এটা আপনাদের কাছ থেকে পরিষ্কার বলবো, আমিও শিখছি আপনার কাছ থেকে, এখনো 10 বছর পরে আছি। ইয়েস, আপনি আমার অনেক ডেডিকেটেড এবং লয়াল স্টুডেন্ট, অনেক দিন ধরে আছে। তবে ইমপ্রুভমেন্ট আপনার হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আপনার আমি মতো আগ্রহী স্টুডেন্ট আমি আসলে জীবনে পাইনি সত্যি কথা, যেটা আপনার মতো। আমি কৃতজ্ঞ, আমি কৃতজ্ঞ, আমি তো ভুলে যাই না। এবং আহ, আসলে কি স্যার বলবো, আমিও আপনার স্টুডেন্ট, 5 বছর আগে করেছি, আবার রিটার্ন আসছি আপনার আমি কাছে। জানি আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে হ্যাঁ আছেন অনেক, আপনি আরো রিসার্চ জ্ঞান রিসার্চ করতেছেন, আরো বিভিন্ন বিভিন্ন মাধ্যম, আরো নতুন নতুন জিনিস আপনার বাইরে, সেগুলো যদি না আসে সেগুলো আর জানতে পারবে না। ওই যে শিখছিলাম 10 বছর আগে, এখন আপনি অনেক আরো অনেক জানছেন, তো সেগুলো আপনার কাছে তো জানা উচিত, শেখা উচিত, বুঝছেন? স্যার যদি কারো সুযোগ পায়, আমি হয়তো পেয়েছি, আমি ভাগ্যবান হব সেইগুলো পরের গুলো জানার। স্যার এই আমি একটু বলতে চাই। হ্যাঁ ইলোরা বলেন। স্যার আমি অনেকগুলো স্পোকেন গ্রুপ বলেন, তারপরে যেখানে শেখায় আইএলটিএস সহ মেন্টরস আরো কয়েকটায় খোঁজ খবর দিছি আগে, যখন আপনার সাথে আমার পরিচয় হয়নি। তো আমি ওদের যে সিস্টেম গুলো দেখছি আর কি এখন পর্যন্ত। ওদের কাছে যেতে হলে ওদের যে সিস্টেম, এতে মনে হয় আমি মানে কলেজে ভর্তি হলাম স্পোকেনের। আর আপনার কাছে মনে হয় যে প্রাইমারিতে ভর্তি হয়েছি। মানে শেখার জন্য আপনার থেকে বেস্ট আর আমি এখনো পাইনি স্যার। আপনার স্টুডেন্ট বলে বলছি না, এটা একেবারেই মানে আমি অনেক জায়গায় দেখে তারপরে বলছি। হ্যাঁ এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া। তা না হলে ধরেন আমরা তো যেমন সাইফুর স্যারের যেটা কথা বলেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি তার একটা ব্র্যান্ডিং আছে, আমাদের তো ওইভাবে কিছু নাই। কিন্তু আমাদের এখন আলহামদুলিল্লাহ মানে আমাদের বইয়ের যে মার্কেট সত্যিকার অর্থে তৈরি হচ্ছে, এবং স্টুডেন্ট যে বেসটা হচ্ছে, যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টরা বিসিএস ইংরেজি কার কাছে পড়বে, এরকম 2জন টিচারকে যদি চুজ করে, তার মধ্যে কিন্তু মোস্তফা কামাল এক জি ব্যক্তি। স্যার, জি স্যার আপনার নাম আছে। বাংলাদেশে 2জন টিচারকে যদি বলেন যে ইয়েস বিসিএস এর জগতে 2জন টিচার আছে, তার মধ্যে মোস্তফা কামাল একজন থাকবে। মানে জি স্যার। এই যে আমাদের চলে আসাটা, মানে এটাই মনে করি যে আমাদের সবচেয়ে বড় সফলতা।
যে আজকে বিসিএস এর জগতে দুইজন টিচারের মধ্যে একজন মোস্তফা কামাল, এটাই হলো আমাদের অর্জন সত্যিকার অর্থে, এবং আমরা ওই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি। জি স্যার। স্যার আমার বান্ধবী একটা, ও ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোন একটা প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছে ইংলিশ শেখার জন্য। ও বলতেছে যে ইংলিশ আমার ক্লাস যেদিন থাকতো ওই দিন আমার মানে পুরো ট্রমায় চলে যেতাম। বলে যে ঘুম ভেঙে যেত ভয়, এবং আমি কতদিন ক্লাস থেকে কান্না করতে করতে বের হয়ে আসছি। মানে অপমানিত হতে হয়। যারা কোলাবোরেটরস থাকেন ওরা ভালোভাবে করে না, কোঅপারেট করে না। তাছাড়া টিচাররাও খুব কড়াকড়ি ভাবে, মানে এটা করতে হবে অ্যাসাইনমেন্ট টাইপস, মনে হচ্ছে এটা করে নিয়ে আসতে হবে এরকম। কিন্তু আপনার ক্লাসে, আমি আপনার পুরনো স্টুডেন্ট বলে বলছি না,